Доброго, Hello, доброго Marianne. вечора. Hello, hello. Hello, Marianne. How is it going? Як ваші справи? Good. Чудово. Do you have your fall vacation time? Fall break? Чи у вас зараз вакації, канікули зараз No. осінні? Yay. No. No? It's No. not the fall break. Okay, вже не канікули. It's already. We had it last week. Okay, so it is already over at your place. У вас уже закінчилися. Hello, hello, вітаємо. If you need our help to rename yourself, we can rename your, we can change the name on your screen. Якщо вам потрібно перейменуватись, ми можемо вас перейменувати. Hello. 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 What book are we reading today? Today we will be reading two books. Сьогодні ми почитаємо дві книжки. Let me start my video then. Сьогодні буде дві книжечки. First book will be about a goblin, and the second book will be about a hummingbird. У нас буде дві книжки. Одна книжка буде про гобліна, а друга книжка буде про пташку колібрі. I can try to show you how to draw a colibri. Окей. О, добре, то ви нам зможете навіть показати, як малювати колібрі. Вона в американській мові, американській англійській, зветься Hummingbird, або пташка, яка дзищить. Тому що hum – це дзищати, а bird – це пташка. Hummingbird. Колібрі звуть ось так. Hello, hello! Вітаємо, вітаємо! Hello. Як ваші справи? How is it going for you? Good. Чудово. Як ваша погода там, де ви є? How's the weather where you are? It's no good very much. Not good. Okay. Is it raining? Там іде дощ у вас? Yeah, okay. Is it like cold or chilly? Cold It's wind. cold. Oh, okay, I see. Do you prefer when you have rain or do you prefer when you have sunshine outside? Вам більше подобається, коли на дворі дощ, чи коли на дворі сяє сонце? Сяє сонце. You prefer the sunshine. Okay. Марія, а ви хочете розказати, що у вас за вікном зараз? Яка у вас погода? Сонечко чи дощ? Sun. Дощ? So it is raining. Sun. Oh, it's sunny. Там сонце на дворі. Wow, that's good. Windy. And windy. І дуже сильний вітер. Зрозуміло. Is it cool or cold? Or is it hot and warm where you are? Там на дворі холодно чи жарко? Cold. It's cold. Okay. Okay. Софія, а ви що розкажете нам? Where I am right now, it's night. It's cold and windy. Okay. And what was the weather during the day? Hi, Katharine. What was the weather during the day where you are, Sophia? Was your day? It was sunny but windy. Okay, so it was a bright sun, but wind. And was it hot or was it warm or was it cold? It was just like a little bit of that, a little bit of that. Can I say it was just right? Якраз ідеальна погода. Wonderful. I'm so glad you had a good day today, Софія. Я дуже рада, що у вас був хороший день з якраз правильною погодою. Hi, Katharine. Hi, nice to see everybody. Дуже приємно всіх бачити. Let's wait a few minutes because we usually start after the hour, right, Marianna, to see if we get some more children?
Ми можемо почекати ще кілька хвилин, щоб подивитись, може ще хтось приєднається. Oh, we have more people coming. Бачимо, приходять Good. ще люди. Yeah, we have really good stories today. Ooh, Yeah. good old tales. Yeah. У нас сьогодні гарні історії, вони як більш старі казки, більше про старовину. Let me find them. Давайте я їх знайду у себе. And both books have really good pictures. That's Really true. good. Обидві книжки мають дуже гарні картинки, дуже гарні ілюстрації, це правда. Yeah. Okay, that's one. Let me open another book. Can I do it like this? This is this author. Окей. Добре, я відкрила обидві казки. Будемо з вами читати їх потім. Ми почнемо. The fun thing is about the second book. Цікава штука про другу книжку is there's lots and lots of names for a group of animals. Там є дуже багато назв різних груп тварин. In which one? In Colibri Yes, the hummingbird one. Про Yeah, a пташку lot of колібрі. words for when animals are together. Yes. And we do not have direct translation of all of them into Ukrainian. І в нас немає прямого перекладу їх усіх в українську мову. For what I know, it started like a joke to say the group of these birds would be named this thing, the group of that birds would be named this thing. Якщо я правильно знаю, це почалося більше як жарт, що ми групу таких пташок будемо так називати, а групу інших пташок ось так називати. And now English language has a lot of really, I would say, minute, differentiated names for different groups of something. І тепер в англійській мові є дуже багато таких дрібних і детальних назв для різних груп чогось однакового. Yes, Софія? Katharine, would you like to learn some new words? Yes. What are the words? You can choose. In Ukrainian? You can just choose in English and we will tell you a translation in Ukrainian. Thank you, Sophia. Okay, I want to know how to say dog because I have a dog. Собака. Okay, so can you spell it in the chat for me so I don't mess it up? Зараз ми для Катрін напишемо в чат, як правильно пишеться слово собака англійською мовою, щоб Катрін могла теж називати свого песика Собака. як I'm writing it собака. down. That's a nice word. Писать, что я How about if it's a very little dog? Well, not very little, but I have a little. Just a little собака? Little, it's a цуценя. When it's a puppy. No, mine's not a puppy. He's old, but he's small. So he's a dog. Yeah, he's a small dog. So, тут запитують, якщо песик або собака маленького розміру, чи це все одно є слово собака, чи ми маємо якесь інше слово для собачих порід меншого розміру? Well, I think that собака is a general name for all dogs, big and small, old and newborn even can be a собака already. As a newborn, human It's for is all human. dogs. Yes. Собака is for all dogs, but цуценя, puppy, is for little dogs. Sometimes someone says, puppy, puppy, here. Мгм. Якщо можна використати слово собака для всіх собак загалом, але якщо собака маленький, то можна сказати, гей, іди сюди, папі, іди сюди, цуценя. Puppy in English, цуценя in Ukrainian. And we have some derivatives of this, like
цуцик for the dog as well. Or собачка for Oh, I the like dog, that. but smaller. Собачка. Собачка, that's cute. Yes. Собачка. Or if it's a dog but big, we add another type of suffixes inside. It's собацюра. If it's a big one, a huge one. Oh, that's great. Thank you for sharing that with me. You're In welcome. English, we don't do that, but in Spanish they do. So in Spanish, the word for dog in Spanish is perro. But if it's a little dog, it's perrito. You roll the R's. Perrito. В іспанській мові, Вау. якщо називати просто собаку, то це перро, а якщо маленька собачка, то всередину вставляють суфікс «іт» і кажуть «перріто». Perrito. And if it's a big dog, perrissimo. Perissimo's Italian. Окей. Якщо це величезний пес, то не In знаємо як. Italian, it's cane. Oh, okay. So Italian language, cane, has this word that gave the word for Ukrainian summer break, канікули. Oh. Тож ось це італійське слово кане, воно дало назву для українського слова канікули. And not because it's the time of the dog, it's because it's from Latin language. Latin, And yeah. Latins had this word to show the star constellation. And in summer, the Oh. sun rises up through this constellation of the dogs. So the old Latin people, they were naming this really hot summer weather, the weather where sun rises from the constellation of the dog. And that was canicules in Latin. And it was grabbed and transferred to Ukrainian as caniculi. Caniculi. That is Yes, so cute. That's a good explanation of There's- how that I will say it in Ukrainian, okay? Тож в древній латинській мові слово ось це кане, песик або собака, воно позначало не лише собаку, ним також позначили сузір'я собак або сузір'я пса на небі. І в літню пору, коли була дуже велика спека, древні римляни, вони помітили, що сонце встає або сідає, здається, встає все ж таки там, де на небосхилі знаходиться саме це сузір'я собак. І вони назвали оцю найгарячішу пору року порою собачого сузір'я або канікулейс. І звідти ми взяли це слово і перенесли в українську як канікули. That's very cool. Yeah. I never knew it. I think you can search for this information further. Я думаю, що вам можна спробувати пошукати більш глибоко щодо цієї інформації. But in a nutshell, it's about this. Але якщо коротенько розказати, то воно приблизно ось так. That's excellent. I like that. Thank you. Дякую. Shall we start? Because I only have an hour. Yes, I think we shall start. Yes. Я думаю, що нам варто починати. Shall we start from the Goblin and Empty Chair book or the Hummingbird book? This one's longer. I sometimes think we start with a longer one. Okay, let's Is that start okay? for the longer one. And so I will mute everybody but the speaker. Я зроблю для всіх, окрім Катрін, зараз вимкну мікрофончики. And just as a reminder, story time is a time when we are listening what Katharine says, and after the book is over, we will have a little bit of talk or discussion about the story time. Просто як нагадування, що Storytime – це коли ми слухаємо, як для нас читає Катрін. По завершенні книжки в нас буде трошки обговорення, що нам сподобалось. Окей, Артем has a question before we start. Так, прошу, Артеме. Я, коротше, знаю, як це воно так от працює, коли ви нам всі звук включаєте. Хтось хоче включити звук, нажимає на мікрофон, і типа вилазить така папка, вилітає, вона називається, там написано, організатор запретив учасникам включати у себе звук. Окей, Типа, окей, так.
So, But yes. Ну, це просто в цьому професіонал, і я можу розібратися в цьому. Okay, so give me a second, I will do this. Дайте мені, будь ласка, хвилинку, я зараз зроблю так, щоб тільки я могла вам вмикати і вимикати мікрофони, або ви можете просто їх не вмикати без потреби. Домовились? I will try to do so that nobody will be able to unmute themselves without the necessity. Or you can just stay muted. Thank you. Stay muted. Yes, we can just stay muted. Thank you. Are we ready? Yes, I think we are. Я Can думаю, you що ми see? готові. Both pages? Yeah, Yes. I think that we can see both pages. Okay. Our book today, our first book, is The Courage of the Little Hummingbird, a tale told around the world by LeahHenderson with pictures by Magaly Morales. Наша перша книжка буде «Смілива маленька пташка колібрі». Цю книжку написала Лія Гендерсон, а малюнки намалювала Маглі Моралес. Across oceans, lands, and skies, in villages, in towns, in cities, and classrooms, in whispers, in shouts, and in many different languages, the story of the little hummingbird of the great forest is told. Понад усіма океанами і землями і небесами, у різних селах і в містах, у більших селах і в менших, і в шкільних кімнатах, пошепки і гучно, і різними мовами розповідають цю історію про маленьку сміливу пташку колібрі у великому лісі. Long, long ago, flames crackled and leaped, tree branches snapped, leaves crinkled, and the great forest was ablaze. Animals dashed in every direction. They had no choice but to scurry away from the place they all called home. Давно-давно почався великий вогонь. Дерева і їхні гілки розламувалися, листочки згортались від спеки, і величезний ліс весь зайнявся пожежею. Всі тварини побігли на різні боки, у них не було іншого вибору, окрім як знятися з того місця, де вони жили. Now we'll hear all the different words for groups of animals. Зараз будуть різні слова, як називають різні групи тварин. The fire sprang higher and higher as a troop of baboons, a shadow of jaguars, a roll of armadillos, a nest of snakes, a bed of sloths, a litter of rabbits, and a pandemonium of parrots all fled, scared and unsure. Пожежа розгорялася ще вище і вище у той час, як група бабуїнів і тіниста зграя ягуарів і ціла група крутильна броненосців і гніздо змій, і повна сім'я кроликів, і величезна пандемоніум, величезний хор папуг, усі тікали, налякані і непевні. The little hummingbird hovered for a moment, wary, as the long trail of animals waded into the river or flew across its waters. Крихітна пташка колібрі зависла на один маленький момент, бо вона була налякана і не знала, що робити.
поки її хвостик, поки довжелезний хвіст, довжелезна стежка тварин проходила через води ріки або пролітала над ними. On the safer shore, the lion shook ashes from his mane. The chimpanzee swung from a tree and pointed back at the flames. The elephant stamped her feet, and the bear licked his wounded paw. None of them, nor the other animals, dared to move back toward the fire. На безпечнішому березі лев затряс своєю гривою, скидаючи з неї шматочки попелу. Шимпанзе пролетіло, погойдалося на гілці дерева і показало назад на вогняні язики. Слониха потупала своїми ногами, а ведмідь лизнув лапу, яку він поранив. Ніхто з них, ніхто з інших тварин не наважувався повернутися назад, туди, де ще палав вогонь. But the little hummingbird thought of each branch and each tree that protected so many of the animals and the nectar of each flower that fed her. How could she leave them helpless in the raging flames? Але маленька пташка колібрі подумала про кожну гілочку і кожне деревце, яке захищало так багато різних тварин, і про нектар з кожної квітки, з якої вона пила той нектар. Як вона могла залишити все це безпомічним у великому вогні? She swooped down. She flitted her wings and asked, "Are we going to let it all burn?" "Oh, the fire's too mighty," growled the lion. "But you're the biggest beast there is. Isn't there something you can do?" "Oh, the flames are much too high," cried the giraffe. "Well, even for you, your head reaches the clouds." "Can't you see the fire is too angry?" bellowed the elephant. "What if you calm it with sprays of water from your trunk?" questioned the little hummingbird. "There must be something we can do." Маленька колібрі пролетіла вниз і забриніла своїми крильцями і спитала: "Ми що, дозволимо всьому лісу згоріти?" "О, цей вогонь занадто сильний", проричав лев. "Але ж ти найбільша тварина, невже нічого не можна зробити?" "Вогонь надто високий", закричала жирафа. "Що, навіть для тебе? Але ж у тебе голова досягає хмар." "Ти що, не бачиш, наскільки злий той вогонь?" пробасила слониха. "І що, може, ти змогла би його пригасити, якщо би полила водою зі свого хобота?" запитала маленька колібрі. "Має ж бути хоча б щось, чим ми можемо зарадити." "Nonsense," croaked the frog. "It's too late," said the woodland penguin. "Oh, it's hopeless," muttered the fox. "Unfortunately," the wise old turtle declared, "there is nothing to be done." The little hummingbird disagreed. She couldn't bear to see their forest home burn, but what could she do to help? Це якась безглуздя, проквакала жаба. Надто пізно, сказав південноафриканський пінгвін. Нема ніякої надії, прошепотіла лисиця. На жаль, сказала стара мудра черепаха, ми не можемо зробити нічого. Однак маленька колібрі не хотіла з ними погоджуватись. Їй було невиносимо думати про те, що їхній ліс, їхній дім згорить. Але що ж вона могла би зробити, щоби зарадити цьому?
The other animals stayed gathered, making sure everyone had made it out safe. Suddenly, the little hummingbird became a streak of color racing across the sky. She dove deep, skimmed the river, and filled her tiny beak with water. Then she darted toward the flames. Всі інші тварини залишалися, збилися докупи і пересвідчилися в тому, що всі змогли перейти річку і в безпеці. Аж раптом малесенька крихітна пташка колібрі перетворилася на смужку яскравих кольорів, прочеркнула небо, глибоко пірнула, набрала з річки маленьку крапельку води у свій дзьобик і стрілою полетіла до вогняних язиків. Wait, cried the mongoose. But the little hummingbird zipped straight for the roaring fire. No, howled the hyena. Stop, bleated the okapi. What's she doing? Squealed the aardvark. Oh, that senseless hummingbird, screeched the owl. She thinks she can make a difference. Завжди, закричала мангуст. Але маленька крихітна пташка колібрі пролетіла аж у самий вогонь. Ні, завила гієна. Зачекай, продзявкотіла Окапі. Що це вона робить? Пискнула трубкозубка. Ох, ця бездумна колібрі, сказала стара сова. Вона думає, що може щось змінити. Ignoring the shouts of her friends, the little hummingbird neared the heat and flames. Smoke hissed around her. Ash weighed down her wings. Незважаючи на всі ці вигуки від її друзів, маленька пташка колібрі наблизилася до вогняних язиків. Довкола неї аж шипіло від диму, і попіл робив її крильця важчими. She opened her beak and released a single drop of water. The fire continued to rage. Колібрі відкрила свого дзьобика і випустила одну краплинку води. Вогонь продовжував ревіти. The little hummingbird returned to the water's edge. She scooped up another beakful of liquid and raced back through the blanket of gray. Over and over, she rushed from flame to water, water to flame. The animals watched her in disbelief. Маленька пташка колібрі повернулася до водяної гладі. Вона знову зачерпнула повний дзьобик води і тоді полетіла чим швидше назад до тої сірої, закритої димом поверхні. Туди й назад, сюди й туди вона літала від вогню до води і від води до вогню. А тварини дивилися на неї, нічого не вірячи своїм очам. Smoke stung her eyes, and a ribbon of coughs tumbled across the sky when her beak was empty. Even when her delicate wings got singed, she did not give up. She flew back and forth, one drop, then another, then one more. Їй очі аж сльозилися від того диму, а від того, як вона літала туди й назад, коли не мала дзьобику води, починала навіть кашляти. І навіть коли її крихітні крильця обпалилися, вона все одно не здалася. Маленька колібрі літала туди й назад, краплинка за краплинкою і ще за краплинкою.
Finally, the lion roared, "Enough of this, you're too small. A few specks of water won't settle this fury. What do you think you're doing?" The other animals agreed. Before taking another drop of water into her beak, the little hummingbird turned to the lion, the rhino, the elephant, and all the animals of the great forest that were bigger and stronger than her, and she said, "I'm doing all I can." Зрештою, лев заричав: «Та годі вже, ти надто маленька. Оці крихітні дрібочки води не зможуть загасити ту величезну пожежу. І що ти, по-твоєму, робиш?» І інші тварини погодилися з ним. Та перш ніж набрати ще одну краплинку води у дзьобик, маленька колібрі повернулася до лева, до слона, до носорога та до інших тварин величезного лісу, які були більшими і які були сильнішими за неї, і сказала: «Я роблю все, на що здатна». A quiet hush spread across the jumble of animals. Then the lion looked at the chimpanzee, and the chimpanzee looked at the okapi. The okapi turned to the giraffe, and the giraffe turned toward the bear. But it was the elephant who stepped forward first, breaking the surface of the river with her trunk. Soon all the animals, both large and small, gathered side by side along the water's edge, ready to do all they could to save their forest home together. Над групою тварин запала тиша. А тоді лев подивився на шимпанзе, а шимпанзе глянуло на окапі. Окапі розвернулась до жирафи, а жирафа глянула на ведмедя. Однак першою у воду зайшла слониха і розбила водяну гладь своїм величезним хоботом. І вже незабаром усі тварини, великі й маленькі, зібралися пліч-опліч для того, щоб підготуватися і загасити великий вогонь, і щоб захистити їхній лісовий дім. Усі разом. This is the last picture, ready to do all they could to save their forest home together. Ось це останній розворот книжки, остання картинка, де тварини готові зробити все, що вони здатні, все, що в їхніх силах, щоб захистити їхній дім разом. So let's look at all the different ways they were carrying water. Давайте глянемо на те, в які різні способи вони носять воду. Ну, по них видно, трудяги хочуть свій дім рідний захистити від цього вогня, щоб не згоріло нічого там. So Artem says that we can see they are really laborious people or animals. They are doing a lot to save their home. Yeah. I think I can see that on a giraffe, there's a monkey, and in it, in coconuts, they are pouring water, and penguins, they are out of a cold thingy, pouring the water, so it will be better, and then it will just be hot in that fire. Окей. Я бачу, Софія, ви багато всього побачили. Дякую. Я спробую зараз перекласти, або ви можете перекласти українською, Я що ви можу. встигли побачити. Давайте. Я побачила жирафа і мавпочку. Мавпочка притримує кокоси, в які налили воду. Ще я бачу пінгвінів, вони взяли крижинку льодяну, щоб понести до вогню, так легше.
і вона розігріється у вогня, і тоді вони зможуть принести ще більше. Mm-hmm. Yeah. Okay. Thank you, Софія. Дякую, Софія. I didn't see that the penguins are carrying ice. Я не побачила, що пінгвіни несуть крижинку. Oh, Right at the top, isn't it? Yeah. You have a really sharp eye, Софія. У вас Because I справді didn't see it either. дуже гострий зір, Софія. Is that them up there? Maybe. Ось там вгорі, Софія. No, right there, beside the giraffe and an elephant. А, поряд із жирафою, між жирафом і слоном. Oh, they're between the elephant and the giraffe. Let me see if I can point to it. Here. Ось вони, пальчиком показують. Yeah, that's really so. Справді так. That's I really can see that there is a wolf and a fox. They are just grabbing that and pouring it water. Я бачу ще лисичку та вовчика. Вони взяли канину і почали наливати в неї воду, щоб перенести до вогню. Okay, Софія, do you want to popcorn the answer to another listener? Софія, чи ви хочете передати як What's попкорн popcorn? до іншого когось? Передати Yes, слово. I would Let's like popcorn. to popcorn to Maria. Марія, чи ви хочете назвати когось із тварин, хто несе воду? Ви можете назвати українською, а я допоможу перекласти. Добре. Лисичка. Okay, there is a fox who carries water. Там є лисичка, яка несе воду. There's a fox. There's so many. Oh, I see the fox. Марія, чи ви хочете передати слово до Міші? Ви можете сказати I popcorn to Misha. Ви передаєте попкорном до Міші. Добре. Окей, давайте разом скажемо. I popcorn to Misha. Дякую. Прошу, Мішо. Мішо, ви можете натиснути в себе на вмикнути мікрофон і розказати, кого ви бачите. Katharine, can you show the page another time? Я увидел медведя, у него на спине 4 кокоса с водой, и на спине маленький медвежонок, который сидит за водой. Oh, okay. So Misha says that he can see a bear with 4 coconut shells on his or her back and a little bear cub who is watching over the water. I can see it too. І Софія теж бачить його. Дякуємо. Міша, чи ви хочете кому-небудь передати слово знову? And the bear with all the water on its back. Yeah, Yes. there it is. Ось там він. Міша, якщо хочете, можете передати ще комусь слово. Може, ще хтось хоче назвати кого-небудь із тварин, хто несе воду. Maybe somebody else wants to name another. Я еще одного нашел. Жирафа с водой. Oh, there is a giraffe with water and monkey is on his back. Да, который сидит за водой. Here, the monkey is in charge of the water. И оленя я увидел с водой на спине. Ещё. Mhm. The giraffe is carrying water on his or her back. И Добре. какой Міша, давайте тепер ви скажете popcorn to до кого-небудь, щоб передати комусь слово з інших учасників, хто зараз. Да. Можете сказати I popcorn to і назвати когось. Ты София. Добре. Спасибо, що не до мене.
Добре. I Прошу. can see a crocodile and his coconut. He's Ага. getting out of the river. And I can see a monkey, chimpanzee, and someone else. They are in a log pouring some water. М, Yeah. Окей. Тож Софія каже, що побачила крокодила, який теж несе воду, а також там є мавпочка, шимпанзе і ще хтось третій, хто несе воду. I think that we had a story with Tracy who named this big hog. Здається, у нас була сторітайм із Трейсі, і там в цьому сторітаймі була назва для цього великого кабана. В українській мові він бородавочник, а в англійській я забула як. I forgot the name for this particular animal in English. I'm really sorry. Is it in the And picture? an elephant. And baby elephant. Там є слонення і великий слон. And I forgot how we named the baby elephants as well. Are they the cubs, the pups, or something else? Я забула, як ми називаємо маленьких слоненят. Це щенята слоня, чи котята слона, чи телята слона. Здається, для слонів ми кажемо телята, як у корів. I think for elephants we name them like the babies of a cow and a bull. So, Like a calf? yes, Yeah. calf. Elephant Yeah. calf. I googled and I saw that it's a warthog. Hog. Так, для того кабана, якщо просто кабан, то це назва hog. Oh, look at all the birds too. Там ще багато різних Bird has a spoon of water. Yeah, пташок they летить. too. І вони теж. Oh, I wonder if there is the frog who croaked. Мені цікаво, чи там є також та жабка, яка плакала. Look at the frog. I don't see it, but I Okay. can't turning it. Okay, maybe the frog is really tiny. Можливо, жаба дуже крихітна, тому її не видно. He's probably on someone's back. Could be. Можливо, жабка когось на спині. I can see one more thing. There's a wolf, a bold wolf. It's bold. It's pink and it's pouring water in his backpack. Ну, а чого ти стісняєшся? Так, якщо ви хочете, теж можете сказати. Що дівчинка розуміє, Anna. розумно, бо ти мовчиш. Нічого страшного, все добре. Марія, ви теж хочете назвати когось? Я знайшла, як називається той кабан зараз. Він англійською називається warthog або warthog. Warthog. Так. Жираф? Yes, a giraffe. An elephant. І слон? Так, є там і слон. A big elephant and a baby elephant. Yeah. Великий слон і маленьке слонятко. Чіта, ти ось чіта. Cheetah. It's cheetah. Is the hummingbird, Maybe. is the hummingbird in the picture? А чи є там колібрі? The hummingbird. Hummingbird, do you think? No? Yes, I can see it. Ні, на цій yes, there картинці is a не colibri, видно. but That's it. there is. She's in there. Yes, she's in there. Is she in the big picture, Sophia? Do you see her? See that she's like there, like this, beside the lion. Someone near the lion or something. Fucking rhino. Oh, she's up here. О, маленька колібрі десь там на горі, і ще Марія каже, що бачить there. мавпочку. Right Yeah. there. There's up there. There's Yeah, the right here. Rhino and monkey.
Yeah, and monkeys are there. І мавпочки теж там Nice. несуть воду. Okay. Let's talk a little about hummingbirds. Do you have hummingbirds in Ukraine? Давайте трошки поговоримо про колібрі. Чи в Україні теж бувають пташки колібрі? I never saw one. No, no hummingbird. Oh, one. Ні, в Україні пташок колібрі немає. Very tiny. They're about as big as even my phone. I'm trying to find something as little as a hummingbird around here. Maybe they're about that big. Maybe smaller. Oh, do you have a What sparrow is it? in your crane? What is it? This thing saying. I have sparrows in your crane. I'm sorry, okay, I found it. So, in Ukraine, we really do not have the birds colibri. В Україні ми справді не маємо пташок колібрі. However, we have other creatures, and they are not the birds, they are the animals, the insects, actually. Let me see, the moths, or sphinx moths, actually. У нас в Україні є такі комашки, власне, або нічні метелики, бражники, які називаються sphinx moth англійською мовою. So, they are as big as the colibri bird. Вони настільки великі, як пташка колібрі. And if you have, let's say, it can be as long as a finger or even a bit longer than your finger. Вони можуть бути такими довгими, як ваш пальчик, або навіть довшими. Or like their wingspan could be as big as a baby's hand. Їхній розмах крил може бути таким величезним, як дитяча ручка. Very small. They are small for us humans, but giant for the moths. Вони крихітні, як для людей, але величезні, як для метеликів. This morning, can you tell the children this morning I saw a hummingbird while I was walking my dog? Цього ранку Катрін розповідає, що бачила пташку колібрі, коли вигулювала свого песика. Wow, congrats. Thank you. It's always nice to see hummingbirds. They like the flowers. They go to the flowers for nectar. Прошу, Анно, ви хочете щось запитати? Ні? Дано і Басмо, ви хочете щось запитати? Басма and Dana, do you want to ask something? Or we can do our second book. Yeah. Перейдемо до другої книжки, добре? Let's go to the second book. Какого кольору колибри? Якого кольору калібрі? Oh, what color a colibri could be? A hummingbird would be. They can be green or blue or purple. Пташки колібрі можуть бути зелені, або сині, або фіолетові. Рожеві. Can they be pink? Чи можуть вони бути рожеві? Yeah, there's a lot of different ones. And they fly backwards, Yes. too, forwards and backwards. Вони літають вперед-назад і можуть бути різних варіантів. I posted a link for a picture about, so to say, Ukrainian hummingbird. Я поклала посилання на так звану українську пташку колібрі. That is not a bird, it's a moth. It's an That's a insect. sphinx moth, huh? Це не пташка, це, власне, комашка. Це метелик такий, бражник. Okay, let's go to the next book. Let's do it. Well, we have time. Давайте перейдемо до наступної книжки про гобліна. I will spotlight you, Katharine, and I will mute everybody else. I have to make sure you guys can see it. It's very big and tall. Can you see it?
А нам видно його? Yeah. Посуньте трошки до вас. Please push it towards you a little bit. Yeah, this one is better. Так краще. So tall, it has to go a little farther back. Okay, now I have to put my words where I can read them. Okay. Okay. The Goblin and the Empty Chair by Mem Fox with pictures by Leo and Diane Dillon. Отже, ця книжка називається «Гоблін і порожній стілець». Написала Мем Фокс, а малюнки намалювали Лео і Діана Ділон. In a time long past, in a land far away, there lived a goblin who had once seen himself reflected in a still pond. Колись у давнину, в далеких краях, жив собі гоблін, який одного разу побачив своє відображення у спокійних водах ставка. His reflection frightened him so much, he decided to hide his face from the world forever, so he would not frighten anyone else. He kept himself to himself, took care not to be seen, and spent many years alone. Його відображення налякало його так сильно, що він вирішив заховати своє лице від усього світу назавжди, щоби більше нікого іншого не налякати. Тож він залишався сам собою, сам за себе дбав і багато років провів теж наодинці. But one day, the goblin happened to see a farmer sigh, set down his tools, and bury his head in his hands. That night, the goblin went to work. He dug where digging was needed. He chopped where chopping was needed. Та одного дня гобліну трапився на очі фермер або селянин, який зітхнув, відклав свої знаряддя праці і заховав лице у себе в долонях. Тої ночі гоблін взявся до роботи. Там, де треба було копати, він скопав, а там, де треба було рубати, він рубав. He painted where painting was needed and was careful not to be seen. But in spite of his care, the goblin was seen. The farmer, unable to sleep, stared out into the dark and watched without a word. Гоблін малював там, де треба було щось підмалювати, і був дуже обережним, намагався зробити так, щоб його ніхто не бачив. Та хай би як він намагався, гобліна все ж таки побачили. Той самий фермер ніяк не міг заснути. Він дивився крізь вікно у темряву і дивився, не промовляючи ані слова. The following day, the goblin was seen. The following day on the very same farm, the goblin saw a woman sigh, set down her pail, and bury her head in her hands. That night, the goblin went to work. He watered where watering was needed. He planted where planting was needed. Наступного дня на тій же самій фермі гоблін побачив, як жінка зітхнула, відклала свою сапку і заховала своє лице у себе в долонях. І тої ночі гоблін знову взявся до роботи. Він поливав квіти там, де вони потребували поливу, і підсаджував там, де треба було щось посадити.
He pruned where pruning was needed and was careful not to be seen. But in spite of his care, the goblin was seen. The woman, unable to sleep, stared out into the dark and watched without a word. Він підрізав там, де треба було трошки підрізати, і дуже-дуже піклувався за те, щоб його ніхто не бачив. Та хай би як він старався, гобліна все ж таки побачили. Та жінка ніяк не могла заснути. Вона вдивлялася крізь вікно у ніч і дивилася, не промовляючи ані слова. The following day, on the very same farm, the goblin saw a child sigh, set down her book, and bury her head in her hands. That night, the goblin went to work. He sat where sitting was needed, and he soothed when soothing was needed. Наступного дня на тій же самій фермі гоблін побачив, як дитина, дівчинка, зітхнула, відклала книгу і заховала в своїх долонях обличчя. І тої ночі гоблін знову взявся до роботи. Він посидів там, де треба було посидіти. Він приголубив і втішив там, де треба було втішити. He stayed where staying was needed and was careful not to be seen. But in spite of his care, the goblin was seen. The child woke, kept very still, and watched without a word. Гоблін залишився там, де треба було залишитись ще на хвилинку. І дуже-дуже піклувався за те, щоб його ніхто не побачив. Та хай би як він старався, гобліна все ж таки побачили. Те дитя та дівчинка прокинулась і залишилась дуже тихенькою і дивилась на нього, не промовляючи ані слова. In the morning, the child, the woman, and the farmer sat silent at their tables, staring at the chair that had been empty all winter. Finally, the woman set a plate in front of the empty chair. Вранці дитина, жінка і фермер тихо сиділи за своїм столом і дивилися на стілець, який залишався порожнім усю зиму. Зрештою, жінка поставила за тим стільцем ще одну тарілку. The farmer filled a plate with food. The child opened the door, and they waited. Фермер наповнив тарілку їжею, а дівчинка відкрила двері, і вони почали чекати. The goblin waited too, and he longed to join them, but he dared not show his face, lest it should frighten them away. So he stayed where he was. І гоблін теж чекав. Йому дуже кортіло до них приєднатись. Та він не наважувався показати своє лице, бо він дуже боявся, що воно відлякає їх. Тож він залишався там, де був. At last, the farmer sighed and rose from the table without a word. The woman followed, and the child made to follow as well. Wait, said the goblin, wait. Зрештою, фермер зітхнув і встав з-за столу, не мовивши ані слова.
Жінка теж встала за ним і попросили і дитину теж встати за нею. Чекайте, сказав Гоблін, заждіть. So the farmer and the woman and the child sat down again. And the goblin came and sat in the empty chair. And they looked at one another and smiled. Тож фермер і жінка, і дитина знову сіли, і Гоблін тоді теж зайшов і сів на той порожній стілець. Вони подивились один на одного і посміхнулися. And they began to eat. І тоді вони почали всі разом їсти. And that's the end. І це кінець нашої історії. So you had some questions, Marianna. Do you want to ask some of those questions? Well, I think that we will set aside the questions, but we can discuss this book as our kids would like to, as our listeners would like to, because we have just a couple of minutes before 11 a.m. here in California. Я думаю, що ці запитання я не буду ставити, бо в нас залишилось буквально пару хвилин, але ми можемо проговорити так, як вам, наші слухачі, хочеться про цю книжку. Прошу, Софія. I like this book, and I saw some windows too in it. The windows are every page. Ага. Софія каже, що їй сподобалась ця книжка, і вона також побачила, що там було багато віконечок. На кожній сторінці було додаткове віконечко. Yeah, the windows are when they can see him and he doesn't know it. Not these ones, these big ones where you can see. Oh, I think, Sophia, you are meaning this little strip of plot opening up at the top page. Yeah? Ви маєте на увазі ось ці тоненькі смужечки сюжету, що на горі кожної сторінки. Yeah, that's true. Так, і справді, It's on every page. на кожній сторінці є That's таке. true. You're right. And- Those windows are on every page. To me, it's a really interesting idea to illustrate a children's book. Як на мене, це дуже цікава ідея, як додати картинок у дитячу книжку. Okay, I see that Misha has a raised hand as well. Прошу, Миша. When are you done? Я увидел, что Гоблин был хороший. Он хотел сделать добро, а не сделать плохое. Он намагался помогать людям, которые с этим не справляются. Yeah, I agree. So Misha says that he noticed the goblin was a good person. He was trying to help other people who are not able to fully help themselves, who need a little bit of help from other creatures. Oh, Misha, that is such a good description of this book. Міша, це дуже гарний опис цієї книжки. Дякуємо. And I see that Basma and Dana has the hand up as well. Прошу, Basma і Dana. Почему Гарпет стоят So, Басма, ви запитуєте, чому Гоблін ховав своє обличчя? Чи ви хочете розказати нам про це? What did Basma say, Marianna? So, I think the girls are saying that they wonder, why did the goblin hide his face, actually? Yeah, he does. He looks good to me. He thought he was ugly and scary. So no one will see him. Yeah, probably. Это вот сейчас. Here he is.
covering his face because he thinks it's too scary, frightening. Ось тут на самому початку Гоблін закриває своє обличчя, бо йому здається, що він дуже страшний. Він не хоче лякати інших. Yes, you don't want to. But why does he cover the whole face so he will look like a mommy? Якби він заховав усе повністю обличчя, не тільки нижню частину, то виглядав би трошки як мумія. He has other scary things like his hands and his hair. В And нього he's були got the інші. tail. But he's a very good goblin. Yeah, good guy. Good goblin. Good guy. Mhm. Good guy. Good guy. Ooh, the best. Ooh, Good goblin. we Good guy. can see your nails done. It's cute. В нього дуже гарний манікюр, дуже красиві нігті. Точно. Oh, І- the girl is showing it. А, дівчинка. Окей. In the chat, Maria. Maria shows the nails. Maria, put it a little back more. So, oh, there we Yeah. go. Like this. Дякуємо, Марія. Дуже гарні нігті у вас. Ви дуже гарний зробили манікюр. Okay. I think that this goblin was hiding the scariest features of his face Yes. on his like point of view. Я думаю, що гоблін ховав не все обличчя, а лише ті частини свого обличчя, які йому здавалися найстрашнішими. Look, Yeah. he's taking it off to eat, or the daughter is taking it off him. Ось тут він знімає з себе цю пов'язку, щоб поїсти. Ну, або ця дівчинка знімає цю пов'язку. It's a girl. Так, це дівчинка. Або дочка фермера і дружини фермерки. And you know what? All this wrapping around his face reminds me about a couple of years ago when we had to wear face coverings everywhere. Ви знаєте, мені ось ця казка, де гоблін закриває собі нижню частину обличчя, нагадує ті часи, що були пару років тому, коли нам треба було носити маску на лиці прямо всюди. But I think that these times ended. Добре, що ці часи минули. I wonder if the author of this story was thinking about our COVID times when they were writing this story. Цікаво, чи авторка, коли писала цю історію, теж думала про часи, коли в нас був ковід. Or maybe this story was written way before. Yeah, this time. 2009. Але схоже, що ця книжка була написана набагато раніше, ніж у нас трапилися наші пригоди із ковідною інфекцією. Okay. Well, that was really a good story. And I was happy to read it to you. And with the hummingbird story, too. Two good I was happy to look at pages and listen to the story. Ви кажете, що вам сподобалося дивитися на сторінки і слухати історію, так? Yeah. Міша, я бачу, ви маєте підняту руку. Щось ви теж хочете додати? Да, я тоже хотела это сказать. Он очень хороший, но у меня намного сейчас хуже. У меня намного хуже ковид. У меня уже Ah. повлияли. So Misha says that he loved this book, that Goblin is really good, but the COVID was really not good. И честь у меня стала намного меньше. Okay. I see. And that his jaw became a bit smaller. I see Maria has her hand up. Я бачу, Марія, у вас піднята рука. Що ви хочете сказати? Look at my book. Oh, look at your book. Let's look at your book for a little bit. That looks really good. Ось така гарна книжка. Легенда про Рагнарьок. Legend about the Dragon Ragnarok. book.
Я оцей фільм вже знаю. Це фільм про якогось такого мультяшного дракона, напевно, про цього, як воно, Беззубіка. Во. І от помню, якийсь мем був, коротше, там хтось плакав і, коротше, такий казав, такий да, а потім такий Беззубік. І ще накладався якийсь на цей мем оцей жмих ефект, і на ту людину наклався просто ефект, типу вона Беззубік, такий мем. Ну, я вже Окей. знаю цей фільм, ну я просто It's дивився. useless. Угу. Да, ну я не дивився оригінальний такий фільм, я тільки дивився якісь мемні ці ріпти і пародії на цей фільм. Okay, Artem chimes in to say that he probably knows what is it about. It's about a dragon that was called Toothless. And there is a series of movies about the dragon Toothless. You have Maria watched all says the yes, it is. Yes, I watched 5 details. Oh, About cool. Thank you. Okay, let's have the question from Basma and Dana now. Давайте ми запитаємо Басму і Thank you, Дану. Maria. Дякуємо, Марія. Дякую. Прошу, Басмо і Дано. Hey, Mom. See that suction? I like this story very much. Угу. Коротше, щось ще хотів додати про такі мультфільми. Я зараз не дивлюся особливо такі оригінальні мультфільми. Я особливо люблю дивитися там якісь там мемні там пародії на цей фільм. Особливо люблю дивитися ріпти, пародії. От, наприклад, це як воно називається. Зараз я скажу одну пародію свою любиму. Зараз. Окей. Просто мені оригінал дуже так собі дивиться, але мені пародія краще всього. Окей, Артеме, Ну, мені давайте я перекладу. сказали, що будемо пародія трошки це завершити. просто щось таке наподобі цього фільму або того мультфільму, але тільки якесь просто воно скопіроване, якесь в 3D чи 2D анімації, воно просто тупо якесь смішне, господі. Мгм. Ну, в деяких Добре. пародіях бачу присутствували матюки. Okay, so Artem says that he loves not just the movies as they are, the originals, but also the parodies on the movies or the movies where there are some like rip-offs of the said movies with another words placed over the original video. So sometimes it is getting really fun to see. Okay, I think we can have one really last question from Maria. Я думаю, що ми можемо останнє, Who's найостанніше Maria? питання від Марії. Who's Maria? Ось, це Марія. There's Maria. She's holding up a picture. Ось у Марії є картинка Of explosion mermaid. of mermaids. Yes. У Марії картинка з двома красивими русаленьками. Maria. Або морськими дівами. Thank you, Марія. Дякуємо, Марія. Maria, Дуже for гарні. showing your mermaids. Дякую. Дякую. Okay, I think it's time for us to say happy, Birthday. not birthday, happy weekend for everyone. Happy weekend to everybody. Гарного you. вам вікенду усім і до побачення. Зустрінемось. Yeah, Пока-пока. bye-bye. Goodbye. Щасти. Bye-bye-bye. Bye bye Bye-bye. bye bye. Bye-bye-bye-bye-bye. Bye 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 bye. Bye. Bye-bye. Thank you for the story time. Bye bye. Bye.